Okay, good afternoon everyone. My name is Luri from the class afternoon. Okay, here I will translate the video. Enjoy the watching. What is the mind of God that Albert Einstein chased after for 30 years of his life? Einstein wanted an equation that would unify gravity, the electromagnetic force, and the two nuclear forces. He wanted unification of all four forces into one theory, the theory of everything, the God equation. My name is Professor Michio Kaku. I'm a professor of theoretical physics at the State University of New York and author of the recent book, The God Equation, The Quest for the Theory of Everything. Leonard Euler, one of the great mathematicians of human history, found one equation which summarized the fundamental constants of math. 1 plus e to the I pi equals 0. People call that the God equation of mathematics. Apa pikiran Tuhan yang dikejar Albert Einstein selama 30 tahun dalam hidupnya? Einstein menginginkan persamaan yang akan menyatakan gravitasi, gaya elektromagnetik, dan keduanya kekuatan nuklir. Dia ingin penyatuan keempat kekuatan menjadi satu teori, yaitu teori segalanya persamaan Tuhan. Nama saya Profesor Miko Kaku, saya seorang profesor fisika, teoritis di City University of New York, dan penulis dari buku terbaru The God Equation, The Quest for the Theory of Everything. Leonhard Euler, salah satu matematikawan hebat dalam sejarah manusia, menemukan satu persamaan yang merangkum konstanta dasar matematika. 1 ditambah 0 ke 1 PI sama dengan 0. Orang menyebutnya persamaan Tuhan matematika. Now, of course, the God equation is useless as a practical application. But think now of a God equation for physics. Physics is quite useful. When Newton worked out the mechanics of moving objects and gravity, he helped to lay the groundwork for the Industrial Revolution. And then Maxwell and Faraday united electricity and magnetism to give us the electromagnetic force, the electric revolution of dynamos, generators, and light bulbs. And now we have E equals mc squared, which helped to pave the way for the nuclear force. Each time a force was unraveled, it changed human history. And now we want to put the whole thing together into the God equation, fulfilling Einstein's original dream. The God equation, just like the God equation of mathematics, should unify the basic concepts of physics into one equation. And what are these basic concepts? Relativity and the quantum theory. The problem is, the quantum theory does not unify well with general relativity. See, general relativity of Einstein is based on smooth surfaces. The quantum theory is based on chopping things up into particles. That's the opposite of Einstein's philosophy of smooth curves representing space-time. That's why it's so difficult. It's no exaggeration to say that the greatest minds of the entire human race have made proposals for this grand final theory of everything. Masing-masing terbukti anomali atau divergen sejauh ini, hanya ada satu teori yang bertahan dari setiap tantangan, teori string, yang adalah apa yang saya lakukan untuk mencari nafkah. Sekarang, apa itu teori string? Dari kejauhan elektron, tampak seperti titik, namun neutrino adalah titik lain. Quark adalah titik lain, dan kami memiliki semua partikel di titik ini. Berapa banyak partikel titik? Ratusan dari mereka, tapi teori string menyatakan jika Anda bisa mengintip ke dalam inti elektron, Anda akan melihatnya itu seperti karet gelang, senar kecil yang bergetar sangat mirip dengan senar gitar. Ada jumlah getaran yang tidak terbatas, dan itulah sebabnya kita memiliki partikel subatom. Partikel subatom masing-masing sesuai dengan rangkaian getaran karet yang berbeda pita. Teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain, mengubah elektron menjadi neutrino, neutrino menjadi quark, dan teorinya tetap sama. Itulah simetri senar dan itulah sebabnya ia menjadi kuat.
ide sederhana yang merangkum seluruh alam semesta. Sekarang, sudut pandang pribadi saya adalah teori string mungkin satu-satunya yang konsisten secara sistematis teori. Semua teori secara matematis tidak konsisten. Apa artinya? Artinya, jika Auk membuktikannya cukup jauh, Anda dapat membuktikan 2 tambah 2 sama dengan 5. Oleh karena itu, teorinya salah. Sejauh ini dengan teori string, 2 tambah 2 selalu 4. Each one was shown to be anomalous or divergent. So far, there's only one theory which has survived every challenge: string theory, which is what I do for a living. Now, what is string theory? From a distance, an electron looks like a dot. The neutrino is another dot. The quark is another dot. We have all these dot particles. How many dot particles? Hundreds of them. But string theory says if you can peer into the heart of an electron, you will see that it's a rubber band. A tiny, tiny vibrating string, very similar to a guitar string. There's an infinite number of vibrations, and that is why we have subatomic particles. The subatomic particles each correspond to a different set of vibrations of a rubber band. String theory allows you to rotate particles into each other, turning electrons into neutrinos, neutrinos into quarks, and the theory remains the same. That is the symmetry of the string, and that's why it's so powerful. A simple idea that encapsulates the entire universe. Now, my personal point of view is string theory is probably the only mathematically consistent theory. All of the theories are mathematically inconsistent. What does that mean? It means that if you probe it far enough, you can prove that 2 plus 2 equals 5. Therefore, the theory is wrong. So far with string theory, 2 plus 2 always is 4. Perhaps it is the only theory where 2 plus 2 is 4. Mungkin itu satu-satunya teori di mana 2 tambah 2 sama dengan 4. Orang-orang ada banyak keberatan untuk teori string. Keberatan terbesar adalah Anda tidak dapat mengujinya. Tapi kami semakin dekat untuk mengujinya. Teori segalanya ini mengejutkan Anda. Ini memungkinkan kehadiran mesin waktu, lubang cacing alam semesta sebelum Big Bang, dan alam semesta paralel. Hal-hal dunia zona sensus. Bisakah Anda mundur ke masa lalu dan bertemu orang tua Anda sebelum lahir? Bisakah Anda melakukan perjalanan lebih cepat dari lubang cahaya melalui lubang cacing? Kami tidak tahu. Itu sebabnya kita membutuhkan teori string. Okay everyone, thanks for your attention and thank you.